들이 함께 모여서 세미나를 진행하는 것은 하지 않았지만 개인으로 만나고 팀으로 만나는 일을 멈추지 않고 지속적으로 해왔어요. Yeah, I didn't meet people like in a group of people, like bunch of people, but I continue meeting people individually and as a small group, and I never stopped doing that. 그래서 소득이 떨어지지 않고 현상 유지를 해오고 있어요. So because of me doing that, my incomes maintains as before as pandemic. 제가 미국 여기 이제 성의수 스타마스타님의 그룹에 강의 제안을 받고 어떤 내용을 얘기하면 좋을까라는 생각을 좀 했어요. When Star Master Usuk-sung asked me to speak for her group, and I was thinking about what I should talk about. 제가 강의하는 방식은 일방적으로 제가 하고 싶은 이야기를 하는 것을 별로 좋아하지 않아요. My way of doing the speech is not about throwing the speech to one way. 대부분의 사람들은 본인들이 듣고 싶어하는 이야기가 있거든요. A lot of people has the speech that they want to listen to. 그래서 제가 상황을 여쭤봤더니 기존 사업자분들이 많이 들어온다고 그렇게 들었습니다. So I asked Usuk-sung's advice what to talk about, and Usuk-sung was telling me that there's a lot of business people who are doing the business will attend this Zoom meeting. 그래서 사업을 진행하면서 가져야 할 태도 그 부분에 대해서 제가 오늘 좀 말씀을 드리려고 합니다. So I made a decision to talk about the attitude towards how we do this business in Atomy business. 제가 모든 미팅에 가장 많이 강조하는 것은요. why, 왜 되느냐 이거예요. 왜 사업이 되느냐고요? 네, 왜 사업이 될 수밖에 없냐? 왜 성공할 수밖에 없냐? So 다시 한번 말씀해 주세요. 네, 제가 미팅 때마다 모든 분들에게 늘 강조하는 건 애터미 사업은 왜 모든 사람들이 성공할 수밖에 없는지에 대한 이야기를 주로 해요. Every meeting, I emphasize people that why this atomic business have to be success. 여기 함께 모여 계신 분들은 애터미 사업이 될 수밖에 없다는 확신을 갖고 계신 분들이라고 생각을 해요. I believe everyone here have a confidence that atomy business will succeed. 애터미를 하는 모든 사람들이 성공할 수밖에 없는 이유에 대해서 명확하게 여러분들이 알고 있어야 흔들림이 없어요. So you need to know why atomy business has to be succeed. Then you will not stumble if there is any obstacle coming along with your business. 많은 분들이 애터미 사업을 진행하기를 주저하는 이유는 과연 나도 할 수 있을까라는 고민 때문이에요. A lot of people are hesitant to doing the atomy business because they have a question themselves if I can do this business and succeed through this. 그런데 애터미 사업은 모든 분들이 성공할 수 있습니다. But you don't have to worry about it because atomy business, everybody can succeed through this atomy business. 저기 통역 다 하신 거죠? 네, 단장님 잠깐 지금 네. 인터넷이 제 쪽에서 인터넷이 약간 좀 네, 불안해서 네. 멈췄던 것 같아가지고 네. 아마 그 이유는 다들 알고 계실 거라고 생각합니다. I know everyone has the answer for this question. 혹시 나는 모른다 하시는 분 계신가요? Do you know anybody who doesn't know the answer why you can't succeed? The atomy has to be succeed. 네, 아무도 안 계시네요. I see no hands. 네, 아주 정확하게 애터미 사업이 왜 성공할 수밖에 없는지에 대해서는 다들 인식을 하고 계신 것 같습니다. Because everybody knows why you can be successful in atomy business. 그러니까 성공의 조건이 나에게 있는 것이 아니라 회사가 이미 성공할 수밖에 없도록 만들어놨다는 거잖아요. Because the reason that you are success is not because of your abilities and your connection, but it's coming from the company already made the system for you to succeed. 네, 자 그러면 모두가 성공할 수밖에 없는 이 애터미 사업에서 얼마나 빠르게
목표 지점까지 갈 것이냐의 차이만 있는 거예요. So difference between the people who are success right now and the later is because it's the only difference is that how fast you're gonna achieve your goals through the enemies. 제가 지금부터 말씀드리는 내용은 성공할 수 있냐 없냐의 차이가 아닙니다. So what I'm going to talk about right now, it's not about you will fail or success through enemy. 얼마나 빠르게 목표 지점까지 도달할 거냐 아니면 조금 더 시간이 길어질 거냐의 차이라는 거죠. So this is about where I'm going to talk about how fast you're going to achieve the goal and or you take time and to get there. 여러분들이 애터미 사업을 하시면서 반드시 기억해야 할 것이 있습니다. When you're doing the atomic business, there's one thing that you have to remember. 바이너리, 우리가 두 줄 사업 바이너리잖아요. 바이너리는 태생이 갈등 구조다. So atomic business has a binary system, and binary system meant to be a trouble, the line system. 애터미 사업뿐만 아니라 바이너리 사업, 두 줄 사업에는 반드시 갈등이 생길 수밖에 없다라는 거죠. It's not only about the atomic, any business with a two line, there's a conflict. 이 사실을 알지 못하고 또 안다 하더라도 인정하지 못하면 끊임없는 분쟁이 생깁니다. And if you don't understand this, or if you don't acknowledge this, there will be endless conflicts between the lines. 여러분 기억하십시오. You have to remember this. 애터미 사업은 두 줄 사업이고 두 줄 사업은 태생이 갈등 구조라는 거죠. So atomic business, the binary system, and the binary system in any business has a conflicts between the lines. 만들어지기를 갈등 구조로 만들어졌다라고 하면 그것은 해결되지 않는다라는 거예요. So when it was made to be conflict, then it's never going to resolve. 저는 해결되지 않는 문제를 고민하거나 해결하려고 하는 노력은 하지 않아요. So when I do this business, I know this is a conflict line business, and if I cannot solve this problem, I wouldn't put too much effort try to solve this problem. 그런데 대부분의 사람들은 만들어지기를 갈등 구조로 만들어졌는데 갈등이 생길 때마다 그것을 해결하려고 노력하고 거기에 나의 에너지를 다 쏟아버려요. It's a lot of people don't understand. This line two binary system is conflict. There's a conflict, the system, and a lot of people, spend so much effort and energy try to solve these problems. 어떤 갈등이 생기냐 하면요. So what kind of the conflicts that we're talking about here? 바이너리는 반드시 대실적과 소실적이 있게 마련이죠. The reason that I'm saying conflict is the binary system has the bigger line and smaller lines. 또는 소실적과 대실적 구분 없이 거의 비슷하게 좌우가 매칭이 되어서 가는 분들도 있어요. So some people, they don't have a smaller or a bigger line or smaller line. They're just going very equally, left and right. 대실적에 있는 파트너들은 내 스폰서가 나를 돕지 않는다라고 불평을 합니다. So people on the bigger line, they complain that my sponsor is not helping me. 소실적에 있는 파트너들은 내 스폰서가 나 때문에 돈을 번다라고 생각을 하는 거죠. And the people in the smaller line think that, oh, my sponsor making money because of me. 아마 여러분들도 그런 생각을 할 때가 있을 겁니다. I know that sometimes you think about that too. 누군가의 소실적에 있다라고 하면 내가 올리는 모든 매출을 내 스폰서가 갖고 가서 돈을 벌겠구나. So when you are in the smaller line, when you are making your sales, you always think that my sponsor are making money because of my efforts, putting in a points. 그래서 내 스폰서가 나를 도와야 하는 것은 당연한 거야. So that's inevitable that my sponsor have to help me out. 그런데 왜 나를 돕지 않는 거지? But why not my sponsor is helping me? 자, 이런 이야기들을 하게 된다는 거죠. So people talking about this in either lines. 그건 당연한 현상이라는 거예요. And you need to understand that is very common in the binary system. 저는 처음 애터미 사업을 시작할 때 이 이야기를 가슴으로 받아들였어요.
So when I first started at Atomy Business, I realized there was a binary system. So I understand this one correctly. 그래서 그런 말이 들을 때마다 내가 너를 위해서 얼마나 열심히 일을 하는데라고 대받아치는 것이 아니라 감사하다라고 차라리 이야기를 해요. So every time I hear this complaint from my small line or big lines, and instead of me convincing them that how much I work towards your line, instead of saying and make the complaint and make an excuse, I always say thank you for your hard work. 나에게 도와주는 거 없다? 나 때문에 돈 번다? 이런 말이 나올 때마다 아, 갈등 구조라고 하더니 정말 맞구나라고 인정하는 거죠. Every time I hear them, my bigger lines say, oh, you're not helping me. Or my small line said, you know, you're making money through me, putting in all this efforts. Then I realized that this is the binary system is the made to conflict both lines. So I understood completely and I remind myself. 대부분의 사람들은 그런 문제가 생겼을 때 싸웁니다. Majority of people, if something like that happened, they try to argue each other. 특히 소실적에 애정을 쏟고 함께 일을 하고 정말 헌신적으로 일을 했던 스폰서는 더 분개합니다. So people, especially those sponsors who work towards a smaller line, try to develop the smaller line, they're even more angrier. So they try to argue with those leaders on the smaller legs. 그런데 바이너리 구조에서는 이런 일이 허다하게 일어난다는 것을 인정하고 받아들이게 되면 그렇게 말하는 파트너들의 말에 의해서 내가 화를 내거나 마음이 흔들리지 않습니다. So, however, if you as a sponsor understand that the binary system is made to be a conflict line, and then if something like that happens, and then you really truly accepting it and truly acknowledge the situations and this concept, you don't have to try to fight or argue each other. 이런 사실을 기본으로 두고 어떤 마음가짐으로 애터미 사업을 해야 되는지에 대해서 말씀을 좀 드리겠습니다. So today I'm going to talk about so you know the fact that this is a conflict line, conflict system. The binary is a conflict system, and I'm going to talk about the attitude, how you're gonna cope with the situation. 네트워크 마케팅 사업은요, 1인 독립 자영 So network marketing is individual business, and this is you're the self-owner business. 네, 제가 또 잠깐 멈췄죠. 네. 네, 1인 독립 자영 사업가라는 것까지 통역을 하신 거죠. 네네. 네네네. 나로부터 시작하는 내 사업이라는 거죠. So that means if it says individual and self-employed business, meaning that all the business is starting from me. 결국 내가 스스로 내 사업을 일구어 가야 된다는 거예요. So ultimately that you need to start your business. You got to build up your business yourself. 독립자영 사업가라고 하니까 나 혼자 하는 사업이라고 착각하시면 안 됩니다. And some people think it says independent, self-employed business. People think that this is a business that I need to do by myself. 내가 해야 하는 건 맞지만 이 일은 함께 각자가 해 나가야 되는 일이에요. It is right that you have to do it. You have to build your business, but it's individually. Everyone in the line individually built their line by themselves. 저는 애터미를 하기 전에 15년 동안 영업과 자영업을 번갈아 하면서 정말 열심히 일을 했습니다. Before I started doing Atomy business, I was for 15 years, last 15 years, I was employed and I was self-employed and I was working really hard. 어린 제 아이들을 어린이집에 맡겨놓고 정말 열심히 살았지만 단 한 번도 1,000만 원이라는 돈을 벌어본 적이 없어요. I know the last 15 years before I met Atomy, I was working really hard for 15 years. And I have a little children, so I have to have the daycare taking care of them. But I never had a making $10,000. 그런데 제가 애터미를 만나서 현재
2년째 일을 하고 있습니다. And now, since I started at Atomy, it's been 12 years right now that I was working with Atomy. 2020년 6월에 시작해서 현재까지 일을 하고 있는데요. 2020년부터 2010년 6월부터 2020년까지 10년 동안 제가 벌었던 소득을 계산해 보니 50억이 넘더라고요. 50억이 얼마죠? 50억. 네, 네. So I started at 2010, February 2010. And from the 2010 June to all the way now, I made more than $5 million. 제 평생에 이런 큰 돈을 벌어본 것은 애터미밖에 없습니다. In my life, this is I made it this much money only through the Atomies. 지금은 매달 4천만 원에서 5천만 원 정도 사이의 소득, 약 5천만 원씩 매달 받아가고 있습니다. Currently from Atomy, I receive about $40,000 to $50,000 a month. 제가 이렇게 될 수 있었던 이유는 애터미를 하기 전에 제가 했던 일은 저 혼자서 하는 일이었고요. 애터미를 만난 후에 저의 일은 제가 하는 일이지만 함께 했기 때문에 가능한 소득이었습니다. It is possible because before I met Atomy, I was working by myself. But after I met Atomy, it is individual business, but I had to work by myself. At the same time, I had to work as a team. So that's why it was possible. 제가 애터미를 처음 만났을 때, 이 사업 되겠구나라는 확신이 들었고요. 또 내가 성공할 수 있겠구나. 나만이 아니라 나랑 함께하는 사람들도 성공할 수 있겠구나라고 확신할 수 있었던 건 바로 애터미의 제품력과 마케팅 플랜 때문이었습니다. So when I first met Atomy, I knew I have 100% confidence that I can succeed through Atomy, but not only me, the people that I work with, my partners, they can also be succeed just because the marketing, the Atomy is the product and the marketing plans. 그래서 이 사업은 내 사업이다라는 생각을 가지고 스폰서는 나에게 정보를 준 것만으로도 모든 역할을 다했다라는 생각으로 나로부터 시작하는 내 사업을 펼쳐나가기 시작했습니다. So after I knew that I'm going to make through the Atomy, what I did was, I worked individually myself, or I work with my partner. And then I understand that my sponsor is let me know about the Atomy, and then her job was completed. So I work my way up with my partners. 나로부터 시작하는 내 사업이기 때문에 스폰서가 필요 없다라가 아니라 스폰서는 나에게 정보를 준 것으로 모든 역할을 다 했기 때문에 그냥 감사함으로 내 사업을 시작을 한 거죠. I'm not saying that I don't need my sponsor anymore because my sponsor gave me the information. That's not what I'm talking about. I'm very thankful my sponsor just give me the information of Atomy, but I still feel thankful for my sponsor. 스폰서가 나와 함께 띄워준다면 너무 감사하고 그렇지 않다 하더라도 그건 어쩔 수 없다라는 마음으로 그런 태도로 일을 한 거예요. So I appreciate my sponsor if they work with me and go out and do the field together with me. But even though they're not able to do that, I still feel very thankful for those people, thankful for my sponsor. 그래서 스폰서가 함께 해주면 늘 감사하다라는 표현을 한 거죠. So that's why I express my feeling towards my sponsor, how grateful that I am that when my sponsor is working with me. 그리고 스폰서와 함께 하지 않아도 괜찮아라는 생각을 하고 이 사업을 진행을 했습니다. So even though my sponsor was not able to be able to help me, that it's okay because it's my own business. 그런데 제 스폰서님들은 저와 함께 애터미 사업에 띄워줬어요. But my sponsor, thankfully, they all work with me really well doing my Atomy business. 그런데 일을 진행하다 보니 지금은 제가 12년째 일을 하니까 제 파트너들 중에는 중간 리더인 스폰서들이 일을 하지 않는 경우가 굉장히 많아요. So I was doing the Atomy for about 12 years. I realized that there is a sponsor, like a middle sponsor,
the between, so my sponsor to my older sponsor, there's a sponsor between, those people, it's not working. 그건 각자 꿈의 크기에 따라 다른 거죠. And then you need to understand that just because the size of the dream they have towards the atomy is different. 200만 원 정도의 소득에 만족하시는 분들은 200 이상의 소득이 들어왔을 때는 슬로우해지기 시작합니다. So those people who had a dream to have a $2,000 a month, once they achieve the $2,000 or little above, their speed gets slowed down. 500만 원의 소득에 만족하는 사람은 500 이상이 들어오면 이걸로 됐다라고 하면서 더 이상 달리기를 멈춥니다. And some people, they have a goal for $5,000 a month. They will be satisfied once they have a 5,000. So they stop working. 그러다 보니 제 그룹에는 구멍들이 많이 생기기 시작했어요. So that's why some people in my group, there's some people that stop working. 사업을 진행하는 걸 멈춘 그 하위에 있는 파트너들이 어려움을 호소하고 내 스폰서가 나를 도와주지 않는 것에 대한 원망을 쏟아내는 거죠. And some of my partners, they're complaining because their partner who has a very small dream and they achieve that dream stop working. So people below that sponsor complain to me because my sponsor doesn't help me. 그런 스폰서 밑에서 일하는 파트너는 성공하기가 힘들까요? So I'm asking you the question. So those people who are working underneath of the sponsor, who are satisfied with their goal and stop working, do you think those people are not able to succeed in Atomy? 절대로 그렇지 않습니다. No, that's not true. 속도는 조금 떨어질 수 있겠죠. I know the speed may be a little delay. 왜냐하면 스폰서가 함께 뛰어준다면 조금 더 빠르게 진행할 수 있는 일을 스폰서가 일을 멈춰버리기 때문에 속도는 조금 떨어질 수 있을지언정 성공을 못하는 건 아닙니다. So those people who are underneath of the sponsor who stop working, your speed will be delayed a little bit, but it doesn't mean that you won't be able to succeed through Atomies because it's just going to delay a little bit. 또한 그들의 손을 더 위에 있는 스폰서가 잡아주면 돼요. If something like that happened, that their hand, the people above that sponsor, those people stop working, the sponsor above them can hold their hands on their partner. They can working with them too. 제가 크라운 마스터가 되고 나서 제 스폰서님께 상담을 했습니다. So when I became a Crown Master, I consult with my own sponsor. 크라운 마스터가 된 저는 이제 앞으로 무엇을 하면 될까요? So I asked my sponsor, what should I do after I became a Crown Master? 그랬더니 구멍 메우기를 하라고 얘기하시더라고요. So my sponsor told me that I need to fill up the spot that the spot of those sponsor who stop working. 제 파트너 중에 구멍이 나 있는 곳, 즉 스폰서가 일을 하지 않는 하위에서 일을 하려고 하는 파트너들이 있는 그곳에 구멍 메우기, 즉 제가 투입이 되어서 그들을 후원하는 거죠. So my own sponsor was telling me that I should work with those partners who has a sponsor and they no longer working, and I should work with them. 그래서 크라운이 되었음에도 불구하고 제 스케줄은 언제나 빡빡합니다. So even though I became a Crown Master, I have a full schedule every day. 왜냐하면 저는 현재의 저의 소득 자체에 만족하지 않기 때문입니다. Because I'm not satisfied with the income that I have right now. 5천만 원 벌면 그 정도면 충분하지 않아라고 말씀하실 거예요. So a lot of people think that if you make $50,000 a month, is that enough for you? 그런데 저는 충분하지가 않아요. But for me, it's not enough. 돈의 욕심이 많기 때문이 아니에요. Not because I'm greedy about money, 더 큰 꿈을 꾸기 때문이죠. because I have a bigger vision. 많은 사람들을 지원하고 후원하고 돕는 역할을 하고 싶기 때문이고, 예, 말씀하세요. 네,
제 주변에 저와 함께하는 사람들에게 많이 베풀고 나누고 싶은 삶을 살고 싶기 때문이에요. Because my vision is to help other people, and then I wanted to make my partner make also success in Atomy. And I like to share a lot of things with the people around me who is not able to afford everything. 또한 완벽한 성공인 임페리얼 마스터와 상한선까지 갈 때까지는 저는 달리는 것을 멈추지 않을 겁니다. And also, I will not stop. I will not stop working until that I become Imperial Master, which is the perfectly succeed through the Atomies. 제가 이런 강의를 하면 강의가 끝나고 나면 어떤 부작용들이 좀 생겨나기 시작합니다. So when I do the speech like this, and always there's a side effects of this. 저 사람은 구멍 메우기를 하는데 왜 우리 스폰서는 그걸 하지 않는 거야? So a lot of people who heard my speech say, you know, even the Crown Master is helping with those people who has a sponsor who's not working. How come my sponsor doesn't do that? 나와 내 스폰서와 내 파트너가 함께 뛰면서 속도를 내야 되는데 내 스폰서는 왜 일을 하지 않는 거야라는 불평을 가지게 되는 거죠. So some people complain that why my sponsor is not working with me and my partners. Once we're working together as a synergy, but why my partner is not working together with me? 어떤 강의를 들을 때마다 누군가는 상대방을 향해서 손가락을 펴고 누군가는 나를 향해서 손가락을 펴는 사람도 있어요. So every time they listen to the speech from the success people, you know, they always have a finger on somebody else, my sponsor or somebody else, or some people, they listen to them as a lesson for themselves. 저는 강의를 들으면서 다른 사람을 향해서 손가락을 펴본 적은 없습니다. So when I hear that somebody else speaking about the vision speech, I never had my finger on my sponsor or somebody else. 이 말은 내 스폰서가 좀 들어야 되는데 오늘 안 들어왔잖아. 이런 생각을 한 적이 없어요. I never think about saying that, oh, my sponsor is supposed to listen to it, but she's not here. 이런 강의는 내 파트는 누가 들어야 되는데 꼭 이런 자리에 없단 말이야 라는 불평을 하지도 않았어요. I never complained that my partner who's supposed to listen to this and it's not in this Zoom. I never thought about that. 늘 그러면 내가 어떻게 할 것인가를 생각하고 고민하고 받아들인 거죠. So every time I listen to a speech from the success people, I always think how I'm going to react to and how I'm going to react to the speech and how I'm going to change my attitude. 그런 측면에서 이 사업은 1인 자영 독립 사업이라는 겁니다. Therefore, this is a business, a self-employed business, an individual business. 일을 하는 것도 나요. 결과에 책임을 지는 것도 나라는 얘기죠. Because it's me who's working, and this is me who's take the responsible of the result. 여러분 스폰서가 함께 뛰어주면 정말 감사하고 또 파트너가 열심을 내주면 더욱 더 감사하고 그렇지 않다 하더라도 내가 하면 된다라는 마인드를 가지고 이 사업을 하신다면 여러분들의 사업이 더 빠르게 확장이 될 겁니다. You should be grateful that if your sponsor working with you or you have a partner that who's working really hard. But if you have a feeling that you're really grateful for those people and that you do your own business and try to build your line, then your business will be much faster. 또한 처음 애터미 사업을 할 때 제 마음에 새겼던 또 한 가지는 이 사업은 내려오는 에스컬레이터를 타고 올라가는 일이다라는 그 말이었습니다. So when I started this Atomy business, there's the one thing that engraved to my heart is that the Atomy business is the pulling the escalator going down and the pulling from the escalator going down. 여러분 쇼핑몰에 가면 에스컬레이터가 있잖아요. And when you go to shopping mall, there's an escalator going down or going up. 네, 우리는 늘 올라가는 에스컬레이터를 타고 올라가잖아요. 가만히 서서. So when you are going up to second floor, that you need to take the escalator going up, right? 그런데 내려오는 에스컬레이터를 내가 뛰어서 역으로 뛰어 올라가면서 올라가 본 적 있으신가요? But if you're going up to the second floor, but you're taking the elevator down and you're reversing your force from the down to going up,
and then try to go up to the second floor. Have you done it before? 한 번도 그런 적은 없을 겁니다. Because we never done that before. 왜냐하면 그런 행위를 한다면 쫓겨나기 때문이시겠죠. Because if you do that in those kind of public area, you'll be forced to leave the place, right? 그런데 여러분 조금 한가한 시간대에 한번 시도는 해보세요. But I'd like to ask you to try that when it's very slow time and when there's nobody in the public space. 내려오는 에스컬레이터를 내가 역으로 타고 뛰어서 올라가려면 천천히 올라가서는 그 목적지까지 도달할 수가 없습니다. But what I try to say is there's an elevator coming down and you try to take the elevator going down, try to walk up to running to the second floor from the elevator going down. You cannot stop the speed. You have to go twice more speed in order to get to the second floor. 있는 힘껏 최선을 다해서 달려야 그 위 정상까지 올라갈 수가 있다라는 거죠. So you have to run your best in escalator coming down in order to get to the second floor. 많은 분들이 그 이야기를 듣고 전력 질주해서 달리기 시작합니다. When people hear that message, a lot of people they run their best. 그러나 1년 또는 3년쯤 지났을 때 거의 중턱쯤에 왔을 때 숨을 내쉬면서 너무 힘들어요. 언제까지 이렇게 달려야 하나요? 라고 팔을 끼고 달리기를 멈춥니다. So when they first started a business, they run really fast and they do best. But after 2 or 3 years passed, and they question themselves, how many years that I have to still run as fast as possible? And they cross their arms and kind of stop running. 내려오는 에스컬레이터를 타고 올라가다가 중간에서 멈추면 어떻게 될까요? 다시 밑으로 떨어집니다. So when you're in the elevator, when you're in the escalator going down and you are running really hard and you stop, what happens? You're going back to the where it started. 처음부터 다시 질주를 해야만 된다는 거죠. And you have to run your best from the beginning again. 자, 이 말은 달리는 것을 멈추지 말라는 거예요. What I try to say is just don't stop running your best. 전업을 하라는 얘기가 아닙니다. I'm not talking about that you have to do the full time. 전업이 됐던 부업이 됐던 내가 정해놓은 그 시간에 최선을 다해서 달리는 것을 멈추지 말라는 거예요. Whether you're doing it full time or part time, but study whatever you decide to do it as a goal to this Atomy business. Don't ever stop doing your best. 처음 이 사업을 시작하시는 분은 많은 사람들에게 애터미 제품을 전달하고 사업에 대한 비전을 제시하고 그래서 소비자를 만들고 사업자를 컨택하는 일을 멈추지 말라는 뜻이고요. So when you are just started Atomy business, and then you are talking to people, and then you're introduced Atomy product, and you're show them the vision of Atomy through our marketing plans. Do not stop that. 어느 정도 직급자가 되신 분들은 내 파트너를 후원하고 파트너와 함께 뛰는 것을 멈추지 말라는 거예요. So when you're in the middle of the business, you're doing you became like a diamond master and a shine rose master, you're doing the business, and do not stop encouraging and helping your partners to become like you. 임페리얼이라는 그 자리에 완벽하게 올라설 때까지는 달리는 일을 멈추어서는 안 됩니다. So you should never stop until that you completed your imperial mastership. 많은 돈을 벌기 위해서가 아니라 균형 잡힌 삶을 살기 위해서라는 거죠. It's not because you're making a lot of money, but because you need to live the balanced life. 충분한 돈을 벌고 있고 자산을 갖고 있는 분들에게 애터미의 소득은 그렇게 매력적으로 다가오지 않습니다. Some people who has some assets and they live comfortably, the Atomy income is not so attractive for those people. 다른 곳에서 충분한 돈을 벌고 있어도 충분한 시간의 자유와 또는
다른 사람들에게 마음껏 나누어 줄 수 있는 균형 잡힌 삶에 대해서는 갈급함이 있을 수 있다라는 거죠. But those people who make the adequate amount of money, but if they wanted to help other people and they want to get a freedom of their time, the Adam will be very attractive to those people. 각자의 상황은 다르지만 모두가 균형 잡힌 삶을 살기 위한 나의 목적, 내가 애터미 사업을 하는 이유에 대한 이 마음을 멈추지 않고 지속적으로 임페리얼이라는 그런 완벽한 성공이 이룰 때까지는 달리는 것을 멈추지 않았으면 좋겠습니다. So everybody has a different situations and then have a different shoes, but until that you have a complete success as imperial master, and then you can live the balanced life, you shouldn't stop running and complete your business in Atomies. 또한 다음으로 내가 가져야 할 마음가짐은 애터미 사업은 남의 노력으로 성공하는 일입니다. So in the attitude that you need to get towards Atomy business, that is Atomy, you need to remember that Atomy business is that you get a success from somebody else's effort. 자, 양면 두 가지가 있는데요. 다른 사람들의 노력으로 내가 성공하는 것과 나의 노력으로 다른 사람이 돈을 버는 일이라는 거죠. This is a two side of the story. It's like a flip side of the coins. I make money through somebody else's efforts, but I also somebody else making money from my own efforts too. 남의 노력으로 돈을 버는 일이라고 하니까 나는 팔짱을 끼고 열심히 좀 해봐. 스폰서님 덕분에 나 돈 좀 벌어보게. 야, 파트너 열심히 한번 해봐. 너의 노력으로 나 돈 좀 벌어보게. 이런 의미가 아니에요. So when I say you're making money through somebody's effort, somebody probably think, okay, so sponsor, why don't you work really hard so I can make money? Or my partners, why don't you work really hard so I can make money? That's not what I'm talking about. 내가 성공으로 가는 길은 다른 사람들의 노력이 훨씬 더 크기 때문에 감사하라는 얘기죠. So what I'm trying to make the points here is that because my path of success is dependent on other people's the effort, that's much more a bigger ratio than my own efforts. So you should be very thankful for those people that who working with me. 내 힘으로 내 능력으로 성공해서라고 자만하지 말라는 얘기예요. So don't be arrogant because don't be arrogant that you are success because your own effort. 그래서 많은 성공자분들이 하는 고백이 이 사업은 나의 능력이 아니라 내 스폰서와 내 파트너의 힘으로 내가 여기까지 왔노라고 그렇게 고백들을 하고 있는 겁니다. Yeah, that's the reason why a lot of success people in Atomy, they confess that it's not because my own capability of doing the business, but it is effort from my partners and my sponsors that people I work with. 한 사람의 각자가 가지고 있는 단장님 다시 해주셔야겠는데요. 한참 멈춰 그래요? 있어가지고. 어디까지 들으셨죠? 하나도 못 들었어요. 뛰어난 한 사람의 능력이 필요한 것이 아니라 각자가 가지고 있는 작은 노력들이 모여서 100을 이루어내는 일이라는 거예요. So this success is made with, it's not one person with a great the capability. This is the success made up with the small efforts from all different many peoples. 그래서 일을 제대로 하지 못한다고 비난하는 말을 절대로 하시면 안 돼요. So do not criticize those people who doesn't know, who's not capability of doing well. 제대로 설명하지 못한다고 비난해서도 안 된다라는 거죠. So do not criticize for those people that who doesn't know how to explain well. 각자가 잘하는 것이 무엇인지를 살펴서 그 잘하는 것을 더욱더 잘할 수 있도록 위로하고 격려하는 것이 필요합니다.
So what we need is those people, the people who has a very strength in some area, we need to identify them. So whoever they're doing well, we need to encourage them to do even better and let them do their job. And that's our as a sponsor's job. 정말 말을 잘 못하고 또 물건을 판매도 잘 못하고 사람을 데려오는 일도 잘 못하지만 어떤 분은 늘 생글생글 밝은 미소와 밝은 표정으로 우리 사업자들 간의 분위기를 좋게 만드는 분도 있고 또 어떤 분들은 늘 누군가를 섬겨서 마음을 따뜻하게 만들어주는 분도 있다라는 거죠. 그러면 그분은 그것을 더욱더 잘할 수 있도록 칭찬하고 격려해서 그것으로 인해서 다른 사람들과 융합해서 함께 성공할 수 있도록 그렇게 만들어야 된다는 거예요. So there's some people who doesn't know how to talk well or doesn't know how to explain well, those people who's not bring a lot of people, but that person is to bring the very positive energy to a lot of people and then unite all this group of people. And then you need to encourage those people to do that even well, do that even more. So he can use their strength as a part of the team, and we need to encourage them to do that. 그래서 내가 하는 나의 작은 노력을 절대로 생색 내지 말라는 거예요. So that's why that whatever you're doing well, that's your efforts, which is the part of the very small efforts among the whole groups. Don't try to show off to other people and then the show off. 여러분 그 데일 카네기의 인간관계론 책 혹시 읽어보셨나요? Have you read about the Carnegie's what's the name of the book? 영어로 뭐죠? How to Stop Worrying. Not this one. The Carnegie's How to Have a Good Relationship. I think it was. I don't know the actual book. How to Stop Worrying About the Starting Living. And have you read those books from the Carnegies? 그 데일 카네기가 많은 성공한 사람들을 만나 보니 그들이 성공한 것에는 85%가 인간관계를 잘 해서였다라고 얘기를 해요. So author Carnegie have met a lot of people who are success in their area, and 85% of the people who are success just because they have a good relationship, but a human relationship. 많은 분들이 애터미 사업을 해 나가면서 물건을 판매하고 회원을 가입을 시키고 소비자를 만들어가는 일에는 큰 어려움이 없는데 관계가 가장 힘이 듭니다라는 이야기를 많이 합니다. So many people they're talking about say it's not hard to sign people up and introduce a product and explain about the marketing plans and to sell them the product. But most important thing is to having a good relationship with the people. 제가 애터미 사업이 쉬웠던 이유는 이 인간관계를 제가 애터미를 하기 전 15년 동안 영업이라는 것을 하면서 충분히 겪었기 때문이에요. So when I was doing the Atomy business, when I was thinking Atomy business is very easy because the last 15 years before I met Atomy's, I was doing the sales for 15 years. So I knew I went through all this things. So it was easy for me when I do the Atomy business. 여러분들이 관계가 힘든 이유는 그동안 해왔던 일들은 거의 나 혼자서 하는 일이었죠. Because the reason that you're having a hard time having a good relationship with other people is that the job, that work that you did before the Atomy was the work that you do it for yourself and you do it by yourself. 힘들고 어려운 관계를 굳이 애써서 해결할 필요가 없었던 일이었던 거죠. Because before you met Atomy, you didn't have to keep up with a relationship with the people that you don't like and the people that people who they do not like you. 왜냐하면 나랑 뜻이 맞지 않으면 안 만나면 돼요. Because you don't have to meet them if you don't like them or they don't like you. 그런데 애터미는 내 계보도 안에
내가 원치 않았음에도 불구하고 나랑 맞지 않은 사람들이 곳곳에 달려서 함께 이 사업을 진행해 나갈 수밖에 없는 구조라는 거죠. Because atomic business is a little bit different because even though you don't like them in your structures or your left and right line, they're those people in your left and right line. So you have to work with them. So that's what's more difficult. 그래서 정말 함께 하고 싶지 않은데 어쩔 수 없이 끝까지 가야 되는 상황이 생겨버린 거예요. So I know that you really don't want to work with them, but you have to work with them until the end. And then that situation always comes. 그렇다라고 한다면 어떻게 하면 인간관계를 잘 맺을 수 있을 건지에 대해서 스스로 노력하는 것이 필요합니다. So if situation like that comes to you, then you need to figure out and you need to think about how you're going to have a good relationship with that person. 이 카네기 인간관계론에는 인간관계를 잘 맺기 위한 30가지에 대해서 나옵니다. And if you read this, the book of Carnegie, How to Stop Worrying About the Start Living, there's 30 different ways that you can make the good relationship with other people. 뭐 칭찬하라, 상대방의 관점에서 이야기하라, 상대방에게 긍정적인 이야기를 이런 여러 가지가 있지만 딱 한 개만 제대로 하지 않아도 인간관계는 굉장히 잘 맺어질 수가 있습니다. There's a 30 different the way that you can improve your relationship, such as encourage others and don't be negative and be nice to other people. But there's one thing that you shouldn't do. Then it will be that will improve your relationship with other people. 30가지 중에 29가지는 이렇게 해라 저렇게 해라라는 하라는 거고요. 딱 한 개만 하지 말라라는 게 있어요. 그거 한 개만 여러분들이 제대로 아시면 돼요. The 30 way in the Carnegie's book says out of 30, 29 say you do this, you do that, and you do that. But there's only one thing that he says you shouldn't do. And if you keep that you shouldn't do, then that improves your relationship. 첫 번째에 나와요. 벌통을 발로 걷어 차지 마라. 벌통을 잠깐만. 벌집 그걸 뭐라고 하죠? 벌들이 모여 있는 이 그 통인데 그걸 영어로 뭐라고 해요? Yes. Okay. The first one in the Carnegie book, out of 30, the first one that you shouldn't do, that one thing that you shouldn't do is do not kick the beehives with your feet. That's the one. That's the first that one that you shouldn't do. 그 안에 수많은 사례들이 나오는데요. 미국에서 총기 사건들이 종종 일어나죠. 얼마 전에도 일어났었고 또 저희 아들이 지금 버지니아 공대에 있는데 버지니아 쪽에서도 한번 총기 사건이 얼마 전에 또 있었다고 하더라고요. There's a lot of situation, but in United States, there's a lot of the incidents with the shootings. And my son is in Virginia right now, but recently they had a gunshot in there too. 그런 총으로 선량한 시민을 무자비하게 쏴서 죽인 그 사람도 자기는 그럴 만한 충분한 이유가 있었다라고 얘기를 한다는 거예요. The person who killed a lot of people with the guns, and that he was confessing there's a reason that I did that. 감옥에 있는 수많은 죄수들이 대부분 자기의 죄를 뉘우치고 인정하는 것이 아니라 그럴 수밖에 없었다라고 나는 선량한 시민이라고 올바른 정신을 갖고 있다라고 말을 한다라는 거예요. So there's many people in the prison, the prisoners, most of the prisoners, instead of they confessing their sin or regrets what they did, most of people they say I'm an innocent person, but I had to do this one because there's a reason that I had to do this. 그래서 모든 사람들은 칭찬을 받기를 원하는
두려워한다는 거예요. 인터넷이 다시요. 또 불안정하네. 네, 못 모든 사람은 들으셨죠? 칭찬을 네, 모든 사람들은 칭찬받기를 원하는 만큼 그 이상으로 비난받는 것을 두려워한다는 거예요. 칭찬받는 뭐라고요? 칭찬받는 것보다 훨씬 더 비난받는 것을 두려워한다고요. So a lot of 비판하는 것, 비판받는 거. A lot of people they're scared of being criticized by other people. 나를 비판할까 봐 두려워한다는 거예요. 또 멈췄죠? 네. 네, 어디까지 들으셨나요? 칭찬? 칭찬? 칭찬하는 거를 아니요. 칭찬을 받기를 원하는 마음보다 예. 더 큰 것은 음. 누군가로부터 비난을 받는 것을 훨씬 더 두려워한다는 거예요. So according to the research, the people, as much they wanted to get a complimented, they have a bigger fear of being criticized by other people. 그래서 첫 번째 원칙은 비난, 비판, 불평 하지 말라 이거예요. 하지 말라는 요거 하나밖에 없어요. 비난, 비판, 불평 하지 마라. So out of this 30, the first one that you shouldn't criticize other people. You shouldn't complain and you shouldn't blame on somebody else. It's like those things are that you shouldn't do. 누군가를 향해서 비난하거나 비판하거나 불평하는 것은 오히려 일을 더 악화시킨다는 거예요. So if you have complaints and criticize towards other people, that makes the situation worse. 여러분들은 애터미에서 성공하기를 원하시고 또 여러분들의 사업이 잘 진행되면서 사업이 확장되기를 원하시죠. I know that everyone wants to do well in the Atomy business, and you want to develop your business wide enough. 그렇다면 절대로 비난, 비판, 불평은 하지 마시기 바랍니다. If so, do not complain and do not criticize other people. 누군가를 비난하고 비판하고 불평, 그것이 스폰서가 됐던 파트너가 됐던 형제 라인이 되었던 비난하고 비판하고 불평하는 일은 내 조직을 내가 스스로 무너뜨리는 일을 하고 있는 것과 똑같습니다. So if you criticize, if you complain about anything in Atomy, your partners or what you're doing, that just you're destroying your own groups and own business partners. 자, 이것만 기억하신다면 여러분들은 사업에 큰 어려움 없이 정말 즐거운 마음으로 애터미 사업을 진행할 수 있을 겁니다. So if you remember just these things, that you have your business, your Atomy business very happily. 물론 이것이 말처럼 쉽지만은 않을 겁니다. Of course, I know this is not so easy as I say. 그러나 알고 그렇게 하기 위한 노력, 훈련, 연습을 해 나간다면 아마 여러분들도 그렇게 될 수 있을 거라고 생각을 합니다. But if you know now and you try to put efforts not to do it, and if you 다시 한번 말씀해 주세요. 중간에. 뭐였지? 네. 연습하고 훈련하고 노력한다면 이런 제가 지금까지 했던 얘기들이 잘 될 거라는 그런 말씀드렸어요. But even though now you know that if you try, now you know that you shouldn't complain and you should criticize. Now you need to practice and you gotta discipline yourself and you gotta train yourself not to do this, and your business will grow faster and grow bigger. 왜냐하면 저도 15년 동안 훈련하고 연습하고 노력했기 때문이죠. Because for 15 years, I train myself, I discipline myself, and I put so much effort myself to be like that. 자, 마지막으로 이건 마음가짐이나 태도라기보다
여러분들이 해야 할 것 한 가지만 말씀을 드리고 마치도록 하겠습니다. So lastly, I'm going to, this is not about the attitude, but this is one thing that you must do that I'm going to wrap up the speech today. 내 사업을 빠르게 그리고 튼튼하게 성장시키고 싶다면 여러분들은 내 좌우의 뎁스 라인을 잡고 뛰어야 합니다. So if you want to have if you want to grow your business faster and bigger, then you need to work with your depth lines in both your line. 애터미 사업은 두 줄 사업인데 간혹 한 줄 사업으로 착각하는 분들이 굉장히 많으세요. Atomy business, the binary system, meaning you have to work with the two line, but a lot of people mistakenly work with just the one line. 또한 내 파트너를 당신의 파트너라고 표현하시는 분도 있어요. And sometimes my own partner that you express them as your partners. 파트너가 들을 때는 너의 파트너 누구누구라고 표현을 해버리면 그러면 자기 파트너는 아닌가라는 생각이 들어요. So if you as a sponsor and then consider that your sponsor, when you explain to somebody your downline and then you consider them as your business partner, that means the person who are referred to think that, okay, I'm not her partners. 만일에 파트너가 뎁스 라인을 키우지 않는다면 내가 키우면 돼요. So your partner, if you have a partners, is not working with their depth line, then you need to work with your depth line. 내 스폰서를 향해서 왜 뎁스 라인을 키우지 않느냐고 손가락질 하기 전에 내가 하면 돼요. Before you have a finger on your sponsor, why your sponsor is not working your depth line, you need to do it. 여러분 아무리 큰 대실적을 갖고 있는 스폰서라도 뛰어넘을 수 있습니다. It does if you work with the both line and depth line, it doesn't matter if you have your sponsor who has a so big line and one line, but you can overcome, you can run over those sponsors too. 내가 지금 현재 세일즈 마스터이나 내 스폰서가 로얄 마스터라 할지라도 그 로얄 마스터를 뛰어넘을 수 있어요. If you're a sales master and you have a sponsor who are royal master, you can still overcome your royal master. 로얄 마스터를 뛰어넘기는 하루아침에 되진 않겠지만 더 큰 직급을 도전할 때는 내 스폰서보다 뛰어넘어서 내가 먼저 직급에 도달할 수 있습니다. So it's not happen overnight, but what I'm trying to say is if you have a two depth line that you're working with and you try to go to promotions, then you are able to control of both lines, so you can overcome that. 왜냐하면 크라운 마스터나 임페리얼 마스터는 내가 좌우를 함께 잡고 뛰지 않은 사람은 가기가 어렵습니다. So if you want to challenge for a crown master and an imperial master, if you're not working with the both line, it's hard to achieve that. 대실적을 갖고 있는 스폰서가 로얄 마스터까지는 잘 갈 수 있을지 모르나 더 큰 직급은 파트너들의 협력 없이는 갈 수 없기 때문이죠. So if you have the royal master who has a one big left line, one line, and then those people who wanted to go to next level, they're not able to go to next level with a one big line. It has to work with the both line. 그래서 여러분 지금부터 내 왼쪽과 오른쪽의 파트너들과 서로 잘 만나고 또 함께 하면서 팀워크를 잘 만들어 가시는 분이 나중에는 가장 큰 그룹 그리고 가장 큰 탄탄한 그룹을 가질 수 있을 겁니다. So if you start working your left and right line and you working with your leaders in the left and right, and then when you are achieving for the higher level of the promotions later on down the road, then you will overcome them much easier than those people who working only one big line. 어떤 분들은 10배 이상 차이가 나는 대실적을 갖고 있는 분들도 있을 겁니다.
some people they have their larger group is 10 times more than their smaller legs. 10배 이상 차이가 나는 대실적을 갖고 있는 분들 또한 내 대실적 파트너들과 협력하고 그들과 관계를 잘 맺는 노력들을 하셔야 된다는 거예요. So those sponsors who has 10 times more than bigger line than smaller line, they still have to make the good relationship with the people with a good large line, because those people they're focusing on the smaller one, but they also have to work with the bigger line to get a good relationship with those leaders on the bigger line. 내 파트너가 훨씬 나보다 더 큰 직급을 갖고 있는 대실적을 갖고 있는 사람이라 하더라도 내 파트너에게 고마운 마음을 표현하고 또는 커피 한 잔이라도 대접하면서 늘 감사하다고 고맙다고 내 파트너인 것이 자랑스럽다라고 표현을 하면서 좋은 관계를 잘 맺어야만 그래야만 나중에 큰 직급을 갈 때 여러분들이 어려움 없이 도전하실 수가 있습니다. So when you have the partners underneath of you who are higher position than you are, that you still have to thank for those people who are working hard for it and have a good relationship with those partners. So when you're going to next level, and those people, you guys can be working together with 2 lines and go to next level much easier. 저는 제가 그 스타 마스터가 되고 나서 로얄 마스터가 되고 나서구나. 로얄 마스터를 제가 제 스폰서님보다 좀 먼저 갔어요. 그래서 제 스폰서님께 제 조직을 이제 제가 스스로 할 테니 스폰서님은 스폰서님의 소실적만 키우세요라고 제가 말씀을 드렸어요. So I became a royal master before my sponsor. And then what I said to my sponsor is that I'm going to work my 2 lines, but you can my sponsor, you can focusing on your smaller legs. 그리고 나보다 직급이 낮은 스폰서에게 나 도와준 거 하나도 없다라고 말하는 것이 아니라 제가 스폰서님께 든든한 대실적이 되어 드릴 테니 스폰서님은 소실적만 키우세요라고 얘기해 줄 수 있는 그런 파트너가 된다면 아마 아주 그것이 잘 복제되어서 좋은 팀워크를 만들어낼 수 있을 겁니다. So even though you become a higher the promotions higher the mastership than your sponsor, and if you are able to tell your sponsor that I'll take care of my line, but you can take care of your smaller line, so you can become a next level. If you become a partner like that for your partners and your sponsor, your line will be much more growing faster. 그래서 여기 계신 모든 분들이 각자가 본인들의 좌우 뎁스를 후원하고 키운다면 정말 전체적으로 탄탄한 그리고 가장 큰 그룹을 가진 그런 조직이 될 수 있을 거라고 생각을 합니다. So if everyone here who works your left and right, the depth line on your both lines, and then each of you here and your partner, your sponsor can work on their depth line and left and right, your structure will be much more stronger, and then also it's your business will grow really fast. 네, 이것으로 네, 오늘 저의 강의는 마치도록 하겠습니다. Okay, I'll finish up my speech today. And 감사합니다. 질문 2개 받으시는 네네네. 거예요? 네. 네. Okay, she will only takes 2 questions. So if you have any question, please raise your hand. No question? She did really well, huh? 네, 질문 있으신가요? 질문이 없으신 것 같아요. 네. 너무 잘해주셔서. 없으면 마치는 걸로 하겠습니다. Okay. 네, 마무리해 주시면 되겠습니다. Okay. 의숙상 Star Master, would you like to finish up? 한국말로 할게요. 네. 단장님, 이렇게 저희 소그룹에 그것도 형제 라인에 스피치를 진짜 귀하신 분이 오셔서 이렇게 해주셔서 저희들이 정말 영광이고 감사합니다.
Crown Master Mi-Hyung Park, thank you so much for coming to our small group. And you're not even our sponsor, you're your sister line, but you actually came here to talk to us. And thank you so much for that. 크라운 마스터면 그룹도 크시고 그리고 특별히 한국에서 제일 유명한 강사이신데 저희까지 이렇게 시간을 내주셔서 다시 한번 감사드리고 오늘 정말 많이 배웠습니다. Crown Master, that I know that you have a big group in Korea and you are one of the very famous speaker in Korea and you take time to come and talk to us and we learned so much from your speech today. 특히 오늘 우리 사업하시는 분들이 가장 기본적으로 알아야 할 그런 점들을 지적해 주셔서 우선 저부터 제일 많이 배웠고 실천해 나가도록 노력하겠습니다. Especially that you talk about the fundamental of atomic business, and I learned so much from you, and we're going to practice and apply to our business. 단장님처럼 정말 멋진 애터미 리더들로 성장하도록 모두가 노력할 것을 약속드립니다. 감사합니다. Well, I promise everyone here will do well, just like you, and we'll grow really fast. 네, 편안한 저녁 보내세요. Thank you very much. 모두가 성공하세요. I hope everyone succeeds in atomy. 감사합니다. Okay, thank you so much, Crown Master Mi-Hyung Park. Let's give her a hand, everyone. That was outstanding. Good information. From that information, I'm looking for everyone. As Star Master Yusuk Sung said, go crazy. We have a reason. And I want to add, I'm going to open up, we're going to take 2 questions, but I just want to ask Crown Master Mi-Hyung Park, I want to ask her one question. When you came in 12 years ago, how many products did we have? So 12년 전에 처음에 사업을 시작하셨을 때 제품이 몇 개나 있었나요? 한 20여 가지 정도가 있었거든요. When I started 12 years ago, there's about 20 products. Wow. 그때 치약은 있는데 칫솔은 없던 때였어요. It was time that we had a toothpaste, but we didn't have a toothbrush. Ladies and gentlemen, I want y'all to understand something. When she came in, there was only about 20 products. We have well over 100 now. Plus, in the ATG mall, we have access to over 60. So there should be no reason why we should not get to Crown Master a lot sooner than she did. And to Crown Master Mi-Hyung, I just want to say thank you for paving the way for us. 너무 감사하다고요. 지금 그때는 물건이 20개밖에 없었을 때 성공하셨는데 지금은 너무나 많은 물건이 있어서 우린 더 빨리 성공할 수밖에 없다고. 네, 맞습니다. Okay, all right. So let's open it up for 2 questions. Let's see if we have anyone that has a question. Let's see. I don't see anyone. If someone has a question, just unmute and give us your name. Okay, you did such a great job. I guess we don't have any questions. Once again, I just want to say thank you so much. Okay, all right. So what we're going to do now, we're going to give it to Diamond Master Mon. Was he able to come on? Mon, are you on? Okay, he was having some problems, so maybe he does not. So we'll just look forward to seeing everyone at the next appointed time. So once again, thank you so much, Crown Master Mi-Hyung Park. And at this time, we're going to have, I think, Sylvia Kim, if you have the motto, company motto. Okay. So before we close out, I just want to say this. If you can master the art of signing up people for free, you could become financially independent. Okay, with that said, I just have one question. Everybody unmute. And here's the question.
Company motto. Are you ready? Yes. Go. Cherish the Cherish the spirit. spirit, create the vision, cultivate cultivate faith, humility. humility. Thank you very much. Good night, everyone. 감사합니다. Thank you. Bye bye.